Disclaimer. The views and opinions expressed in this talk show are those of the individuals appearing on the show and do not necessarily reflect the views of the Investigator TV. Yo, what's up everybody? This is your boy Palazzo. I'm here to introduce you to a brand new app. Application impya. Bajita Tubichima Mobile Waste. Yeah man, mwatulabako danga tugenze wakati ununa kasasiro. Kati bobanga omulina ewaka, just call. Yeah man, Tubichima. Download the application. Kweriku Apple, kweriku Android. Yeah man, you can download it on Google Play, in the App Store. Bajita Tubichima Kasasiro. Welcome to the Investigator TV, the week that was. Like, share, subscribe, and welcome to the show. Philosopher, week etambudde ku speed, ne gwako, ne weekend yako, tuyingidde mpya. Buza kuba tulaba. Nja kwebaza abalayi baffe, mwebala okutambula naffe ebbanga lyonna. Omwaka tugutuuse mu makkati, tutandise n'okuusa envula mu kitundu ky'omu makkati ekituusa mu Desemba. So bingi bye tweyama okukola naye bikyagaanye ne tusigale nga tukola. Ate n'abo abalina ebizibu bye basanze tusigale nga tukyalwana yadde omwaka guggwako si osobola okutuukiriza ebigendererwa byo bye wali osuubidde. Oba tosobodde bituukiriza tubipushinge paka mwaka gujja ate biyinza otuukirira. Naye nga weetuli tubeebaza nnyo okwettanira ebyobufuzi okugoberera ensonga mu byonna n'okwagala investigator. Weewaawo. The one and only Gaza. Say hi to the people. Hello, good afternoon. I think it's a good afternoon in Uganda and a good morning wherever you are. Thanks for joining us. The week started on a good note for us here at the Investigator. We are here to share the little we know with you, and we thank you for always keeping live with us. Wow, Nage Jaco David will look at 24/7 like an AK-47. Time tells tales. Kochi, where my story begins. Kochi gwe chifo chafe ngatu kwagala kwempaji yafe kamuswaga ayinda Kochi, fete twagala kocha yakane kamuswaga ayinde gwe mutwe tuli bitundu byo enkuyege nga bwezikanya nafe tukanye fena bwetutyo kochi akule bulijjo nafe tukanye fena bwetutyo kochi akule bulijjo Mukulikeyo ekochi. Then the Apple Batwa charity egenda of benefiting a school in Chisoro sawa yonna annaku zigenda zisemberera. Essomero tulimanyi. Bwemwereri awo mu Kalango. Balamusiza mwenna abalabi ba Investigator, ba members ba Yaya, amanya nze Stanley Ndawula nga bulijjo. Yagala babuuza nti good morning, good afternoon, good evening okusinziira wa wotulabira si ki na mu kitundu ki na budde ki. Andi wano leero nga nze kukola bwa OC kusabiriza. Nze kubasaba nga bwe mumanyi aba members ba Yaya tubeera ne charity drive tugiyita random acts of Ubuntu or RAU. This buli mwaka tubaako ne gye tulaga. This time around tugenda mu district y'Ekisolo ku kyalo bakiyita Luchere nga tugenda okulambula okulaba okukyalira abaana abo mainly batwa essomero ly'abatwa eryo liri Ekisolo Balika area project community school yagala okubasaba okuwerekerako nga mutuyambako waliyo medical camp tugenda okubanga
kolebwa team of doctors from UK abava bali mu kibiina kyabakiyita Smile Star naye nga ate wano bakakyaza betuli partneringa nabo kati babayita Apple Hearts Foundation betugenda okwegatta nabo this time okusobola okutwala obuyambi mu ssomero eryo. Twagala ebintu bya mirundi ebiri, items bid za mirundi ebiri, scholastic materials ebikozesebwa bitabo, kalaamu, pensi, art piece, pencils, buli kyomanyi nti mu masomero kyetaagisa tujja kukyetaaga, mpozi era ne reusable pads. Ebintu ebyo bintu by'abakyala mubitegeera, twagala okutwalira abaana abo reusable pumps. Mbeegayiridde nga bulijjo mutambula naffe this time round, era twagala mutambule naffe mugende mu maaso n'okuwaayo. Mugenda kulaba simwegenda okuyitako emusobola okuteekako obuyambi obwo mu ngeri emu oba endala. Tusimbula ng'ennaku z'omwezi 18 July naye nga function yennyini entuufu gundi omukolo gwennyini guliyo nga 19 ku ssomero eryo lye mbagambye lya Shere Village mu Kisoro District. Nga bulijjo nga mutuweesezza ekitiibwa tugende kubanga emmeme gabagaba eyegejja, ate era ne Bayibuli tutegeeza nti omugabi tabulwa, mu Luzungu givers never lack. Mwebale nnyo Mukama abawa omukisa nga mutukwatirako mu mbeera eno. Yes, mukulikeyo mukalango ako. Then to the family of Mr. and Mrs. Barugahare, Rose and Rodney Barugahare, a happy Silver Jubilee 25th year anniversary of marriage. From there to now where you are. Philosopher, tugende ku the week that was and what a week it has been. A few hours ago, there was a blackout. Wali company biri mu ya telecom gabajita MTN Uganda wamu ne bank jebaita Stanbic bank. There was spontaneous service disruptions at MTN Uganda and Stanbic Bank Uganda late on Sunday that triggered widespread speculation online, with some users questioning why two of Uganda's biggest South African-owned companies experienced outages on the same day and whether they had been hacked. MTN Uganda said a major power outage at one of our data centers had disrupted voice, data, and mobile money services. Shortly afterwards, Stanbic Bank reported a temporary disruption affecting internet banking, mobile banking, ATMs, POS machines, FlexiPay, and other digital channels, but did not disclose the cause. We all know that originally zino company ebbiri, there is a fire brewing all about that anti-migrant campaign that they are carrying out there. Then hot off the press netuliranga MP Musila David naye atugamba nti we start boycotting South African companies, and here we are ku Sunday biri ku mulundi gwe gumu eziri very vital ku bulamu bwaffe engeri jetubutambuza zivaako. What is your analysis, philosopher? Okusookera ddala ekintu ekya blackout mu Uganda si kyekipya ennyo. Tugimanyidde nnyo mu fields ez'enjawulo naddala ku masannyalaze. So kati lwakuba nti nno kino kibadde kyanjawuloko nti ekisookera ddala ebintu nga bibiri ebikifudde ekyenjawulo nti blackouts ze tubadde tufunanga naddala ku telecommunication tubadde tuzifuna mu biseera bya kalulu. 2021 twalaba ekyaliwo data buli kimu nga tebikola. 2026 kyali kyekimu.
then blackouts endala ezaali ku telecommunication companies zajjawo ndowooza yali 2021 olw'okubanga gundi cables zino eza internet zaatawaanyisibwa so olaba nga incidents ziri isolated ezibaddewo kyovola akyakanze nnyo abantu mu period eno okuba nti no kikoze eki kibaddewo then wekyatuuse ku companies oba ku MTN ne Stanbic ndowooza bo bagamba nti no masannyalaze ge gavuddeko ekyo naye obuwiki ntandise nkulaga nti ekyamasannyalaze twakigumira olaba naye mulago olumu gatuuka ne geekyanga gye tumanyi nti waliwo obulamu obutaasibwa so Uganda ekyamasannyalaze bulijjo kikola ki kibeerawo naye ne twebuuza ku bbanga lyonna lye tumaze nga amasannyalaze gagenda lwaki bulijjo tebabeera affected bwe batyo ate tulina banks eziwererako ddala Equity tetwalabyeyo ani tetwalabyeyo telecommunication companies nga Airtel obwedda bo bali bulungi nga tewa so MTN abantu bakyalina nnyo ebibuuzo bingi era batuufu beeraliikire lwaki mu byonna kyakute kwabo babiri bokka amasannyalaze bulijjo gavaako tetulaba nga incident yaki yakiko ekyo so kaakati wano ewabadde ki obweraliikirivu kaakati tokigaana abantu bwe bakirinkinga nakiri olwaki olwa circumstances ezo eziri unusual ng'ate bulijjo tujja tubiraba bye bagamba ebifuddeko obuzibu blackouts bulijjo sivaako naye tekiri bwekityo so nalisuubidde nti yesaawa MTN erwana okulaba nti etereza public relations image yaayo eri abantu kuba bwe bakiraba nti kaakati amasannyalaze kale naye gaba ge gavuddeko obuzibu nti abantu bali so suspicious ekitegeeza nti no waliwo era ekitagenda bulungi wakati wa MTN n'abantu b'e Uganda abantu kye basingiddeko ennyo okusasamala ennyo kyekyebigenda mu maaso almost continental wide nti eggana twalabye ng'abantu balumba kampuni ya MTN bubi nnyo twadde twakalaba wano musiringa naye afuddeyo adimandinga nti bo nga ba-Pan-Africanist bawulira ng'ekikolebwa South Africa mu butuufu kityoboola nnyo omwoyo gwa Pan-Africanism so tuleme kulowooza nti no tewali nsonga ddala ensonga weeri MTN balina okulaba nti bo bakola kye tuyita first saving nti yadde birigi ebiri South Africa bateeke nnyo mu propaganda okulaba nti no bedditakinga ku byeki bye South Africa kuba n'akantu katono akabagwako abantu bagugumuka etegeeza bwe banaagwawo akasinga kawo ojja kulaba n'abaserebuleetinga ekitaali badde kirungi so yesaawa balabe nga bategeeza public relations image yaabwe eri eggwanga South Africa however much bino byonna weebiri naye Uganda twawukanako ku ne South Africa nze kyenzija okugamba abantu tyamwe Pan-Africanist era I believe in Pan-Africanism naye Uganda tetunawa kutuuka kukola ekyo musibi kyayagala lwaki President Museveni n'abali mu bukulembeze be bayonoona eggwanga lino bagenda okujja mu bukulembeze newe twabeeranga mu masomero twayimbanga ku self-reliance twafuna independence nga twogerera self-reliance twetongo zirika walikawo n'akayimba ka commercial bank nga baga nti commercial bank yajja yateekerwawo ku lw'okuyimusa omutindo gw'ama tweteekerateekera eggwanga lyetongole byakoma mu buyimba na kubyogera reliance yagaana kaakati Uganda tuveeyo tugobe South Africa mwatate UTL ne mutunda shares zonna MTN nezitwala government neremu okukola ekyetaagisa okulaba nti tubeera ne reliance mu communication amawanga ga Kenya go ne galwanako Safaricom zisubsidiary za Telecom Kenya eya gavumenti era public entity MTN sente zasinga zebateekamu baziteeka mu kimukwewola Uganda fuma kugumukwewola taite tusobola kwewola tuteeke mu UTL tugizimbe ekyo ne kitulema sente ndaba zijja mu securities tetusobola ffe mu Telecom nga Uganda naffe netunda securities ne tuteekawo emirongooti ne tuteekawo biki ebyo byonna tutunula tuti South Africa nejja ne tupromotinga yo kaakati be baraninga Telecom company esinga obunene kaakati essaawa eno etukeera okugaa nti no tugitwala ge tulinawo alternative government bwale mu promotinga ezammwe wane ziri locally backed so self-reliance nebeera ki nti yagaana kaakati kino ne tunajja tutya nga tuwoggana tetujja kukisobola lwaki South Africa bali independent ffe we are dependent bannayuganda bali South Africa biki bye bakolayo ne babagoba South Africa tesalwa nnyo
genda olabe ku list ya investment company oba abannayuganda bye bakola South Africa makyaki kyaki eno South Africa eno ne badda mu telecom companies ne badda mu banking institutions kaakati olaba nga relationship ya Uganda ne South Africa it's a parasitic relationship. One is a parasite, another is a host. South Africa eri host is a parasite feeding kufe Uganda fete tulina kye feeding yo tuli mu kyaki tuwuba mikone South Africa eno bo ba investing almost 1.5 trillion eri wano Uganda tufiirwa wano tugenda kulirayinga kuki babeka bagenda ofiirwa emirimu so kaakati ebyo natosuubira nti no musiri struggle ye gyaliko eyokuba nti no tudisciplininga ku South Africa ejja kusucceedinga lwaki ffe tweguya bali naye abafu abaliyo si bo be babeeguya era ffe tubeeguya kati relationship eri wano sided okweguya kwonna kwaffe so government yali badde evayo ku bintu nga bino singa eyagala eggwanga lwaki ffe abantu betuleeta wano tubeeguya ate abaffe ne batabeeguya so tugezeko okupromotinga ne bisobola okutuleetera self reliance twali badde tuva ku bintu ng'ebyo ebyabakenya ba MTN ba Stanbic Bank n'ebirala byonna naye gavumenti tezafaayo we twajja mu privatization gavumenti bagira good divestiture ne bagenda batunda emigabo gyonna shares zonna ne balimo okupromotinga UTL ne bateekamu ki MTN yo ne bawa ssente recently mu April 2025 government yagezaako okulaba nga reviving Uganda Telecommunications UTL naye nga bw'okiraba it seems UTL is being led by people who are not go-getters naddala mu bintu bya telecommunications nga just in case nga incident eyaguddewo eggulo twandibadde nga tugamba nti waliwo alternative. What can Uganda do to have an own indigenous telecommunication company that can help avert ebintu ng'ebyakuddewo eggulo? Ekisooka ffe twayonoona bannayuganda etubakola ekyekyo. Munnayuganda ne waba asobola okukola n'aba effective ng'ali wansi wa kampuni y'aba foreigner webeera ey'eggwanga bagizanyiramu. Lwaki twalema okuteeka discipline mu bannayuganda naddala labor force ey'abannayuganda titulina kukola okubeera effective nga tuliko control y'abalala awo tukola kuba bugana amakampuni g'abazungu go gamanyi tino wozanyira mu kampani egudde so bateekawo supervision entuufu esobola okukozesa bannayuganda we tutuuka mu kyaffe eky'abannayuganda tujja kumaliza tulonze mwana wa gundi agiriidinge atalina kyategeera yadde oba atafaayo yakuzibwa n'ekyejo kubanga mwana wa gundi bamuteekewaawo kampuni emaliriza egaanye okukola kyekiganya bonna ba Uganda Telecom n'abalala lwaki tuleeta omwana wa gundi ne tumuteekawaawo nga ekimuleese si nti no ali oriented ku kukuza kampani wabula bamuleese lwaki influence yoli kakati UTL twali badde tusobola ozeemanagingira nga bannayuganda naye olw'okuba nti tujja maliza tugiyingizemu influence ya gundi omwana wange abeere wali gundi abeere wali kati byebimu nga woolaba Uganda Airline nti eri mu mifuyo so nga wogenda mu Ethiopia po ewaabwe abali serious etambula newoddira munnayuganda ali wano n'omuteeka mu ya Ethiopia n'akolerayo akola bulungi naye w'obaddira n'obateeka wano ne tuleetamu omusaso so unless nga tutegedde nti okuteeka discipline mu bannayuganda oba bakozi oba baki kintu kikulu munnayuganda atuule ewantu ng'amanyi nti naye aliwo lwaki being virtuous so si lwakuba influence ya mulala tusobola okulivivinga ki UTL zino gavumenti bonna zibasinga okukozesa mu ofiisi zaabwe so ekitegeeza kintu kitono nnyo ekibulako one tulayizinze tutya ssente ze tulayizinze tuyambye tutya zikole ekituufu okupromotinga obulungi bwaki bwa kampuni eyo tulina kusaasaanya infrastructure ezitusobozesa okuba nga tutusa service ki ku bantu naye ne tunalayizinga ssente nga kakati MTN we bakola okutunda emigabo zijja kugwa mu bantu bazibbe kampuni ejja kugwa naye tunagamba twewole bajja kuzibba so kyekyokka ekitukoze obubi singa gavumenti baali bateeka discipline mu kuimplementinga amateeka ne strictness UTL teyali gudde ku luno lwe yali ezeemu kuba abantu twali tuziguze layini ate nga ne infrastructure UTL yagirina so kakati webanga ekirina kiki ekisula mwene mutaddeawo okwetegereza ki ekiri awo UTL yali badde evuganya
Wotula kati India amakampuni agasinga okukola ennyo nga Geo India za private zavuganye za government ziringa mu namba 4 eza private zezikola. Geo India ina basubscribers milioni 14 naye nga za private eza government gyeziri. So kakati na wano twabadde tusobola okubeera neza government ezifuganye eziwera bano MTN baali badde tebakyalina monopoly naye twalikedde nga tugamba tukooye South Africa ejjoogo lyammwe mugende nga tulinawo bbiri ezisobola okuvuganya naye managerial skills zaffe ezaafa olw'ekyo egyo bano abakulembeze baateeka muki mu bantu baffe. With the breakdown of services naddala kati MTN kumbi ffenna tukozesa oba government ekozesa landlines zaabwe. Who becomes responsible? Wabeerayo legal alternative okubeera nga basobola okuliyirira bakasitoma both abali mu government naffe ffennyini ye ku bijjene omulembe awaliwo crime ennyingi. Can you imagine what would have happened yesterday? Kati obuzibu bwa Uganda bwe buli ebintu byaffe byonna biri kataka twava ku luguudo nti ne consumer protection units zaffe enfu wotulagwanga nga USA linawo consumer protection ey'abafere, consumer protection ey'abantu ababbiddwa balooya, consumer protection ey'abantu abakubiragalalagala, Food and Drug Administration n'ebikiba managinga. Uganda twalina keesi ya oba baali bagiyita Turkeys wali ebwayise gye basangamu enkoko enfu baaliyirira babeka abaali baziguse ne tudda ku nnyama gye baakubangamu famolini ate nga mutuufu baayikubanga eyo ne bigenda tewali yanyega. Genda olaba amata ge bateekamu baking powder teri anyega. Genda olabe cement gwe bateekamu evvu n'ebirala teri anyega. So consumer protection yafa kati wano yali badde yingirawo abantu bangi. Imagine ng'oli asindise mulwadde mu ddwaliro agambye ndoonya busente mbaweereze n'ebimala ne bigaana. Amasannyalaze okuvaako gavaako wano ne batakulabula nakulabula ti amasannyalaze gagenda okuvaako. Abantu abaguze ebintu mawanga agategeera mukwano gange ali Massachusetts yagamba eri amasannyalaze nga ganaavaako olwo nno ng'ekigajjako hurricane waliwo embeera ebuyaga n'ebiki babawooninga bukyali eyaguze ennyama eyakoze eki naafuna oba n'otugula naye wano omuntu aba asitookinze ebintu ne gavaako ne gagaana okudda wadduuka nno ebyo byonna ne bigenda nga ne consumer protection unit tubalina wano tebalina ne toolo free rights zaabwe tusobola kuzimanya. Kaakati olaba abo be bakola loosi olwosubire bano ate abakoze loosi mu communication yani anaabafaako ku gavumenti yaffe enenfu. So ebintu bino byonna all in all bituzayo ku bukulembeze. Nze kye ngamba Uganda bino byonna biba biganye. Let us agitate for a federal kind of governance. State yemu etuukirize ebintu mweyamwegaane. Kuba kijja tuyambako kendeeza ku bino ebikolebwa inefficiency ya central government. Central government eringa mutima olufa n'obwongo ne busanyalala amagulu ne gasanya. So tugezeeko kwa tukendeeza ku ekyo ky'okugulu kusobola surviving omutima nga teguliiwo. Mwe state yammwe wano e Buganda eneekola emifu y'amasannyalaze ne gagaana. Eryettoolo ate yejja kukola. Bakope ku yettoolo nti eri ewaabwe bakolayo bati naye olw'okuba tetulinamu alternatives tetulina naba airlines basobola kujja kunnyonnyola abantu ebyo nti bino ebiba biganye tusobola okukozesa alternative bweti. Mawanga amalala wali badde consumer protection units zaabwe nga zikola ng'omufere w'oferera mu state yeeri bakupanishinga kamala mwene wamu ne promoting obufere. Amasannyalaze we gavaako mwe wamwe muniikira abeeri babasasulira. Tusobola okugezaako okutereza ku bive bino central government byetutuusaako olw'obutasobola ku implementinga services. Weewaawo mukulu Gaza obaddeko mu business ng'oheadinga business desk and these issues both MTN Uganda and Stanbic banks outage have got very many implications. Fast forward ebintu bya communications lying with the Ministry of Information Communications and Technology ne ICT. Then netulina aba handling a policy, Uganda Communications Commission. After the breakdown in services of MTN, we are yet to see any formal statement from those sectors, let alone okunyonyola okulimu ensa
okuva maybe ewa CEO wa MTN Sylvia Wairumu Mulinge. Where do we go from here as regards the maintenance and regular services that regard to telecom, so that all of us can be sure that nothing goes wrong from now and in the near future? First of all, my colleague has put it very well. Uganda has gone into a transition of communism, from communism to what we call privatization. Nti government ebintu byayo ebisinga yabikola ki? Yabyejjako. Ng'ate lwakubanga bannayuganda abamu tetutegeera, we don't understand this, that a developing world, privatization is still mythical. Inti services must reach to the last person. This bank in question we are talking about was Uganda UCB, Uganda Commercial Bank, before they sold it to Standard Bank. Actually, it's called Standard Bank or Stanbic. South Africa, kati, we cannot run away from what is happening in South Africa. Fena tukimanyi nti South Africa ekuta omuliro basooka nga bagamba nti twagala illegal immigrants baveewa ewaffe. Naye by yesterday and countries that have intelligence, including Uganda, ekintu kitagetinga any black person who is in South Africa. For them, that person must leave. We are here, the other day we discussed about the attacks and whether our people are going to be brought back. Our people were brought back. They are in a camp Chankwan's. They are screening them. And being they are screening them, lecturing them. Then a few who have come without anything, I am very sure they will put a small fund. But the people funding all these are the MTNs. MTN and Standard Bank, which is Stanbic. They are foreign businesses. But in business, there is what they call a nominal shareholder. A nominal shareholder are this mafia. Batula butuzi bazuka, they ruling us. They wake up and come and say, MTN, come to Uganda, do business. You have the capital. For me, I'm a shareholder. My shares are 50%. Byebye twatesako wano nti oliwe bamuwa oluguudo lwa 100 kilometers. 30 kilometers zidda zikomawo ew'omuntu kickback. So even in those businesses, there is a kickback. That's why you are not getting any statement from UCC. The owners of MTN tubamanyi, but banabo balina gwe batemera wano. The other day we wrote a story. You must have seen it on the Investigator. By the way, if you have not read it, go and read it. You will know how mafia operates in the telecom world. Yongerako n'ekyetwalaba ku umeme. Yagenda omaliza okujijuza olufinga agenda bali mu kugabana. Chairman wa MTN yani. Charles Mbire. What did he put in the company? Ngate wano abatulaga that is among the major shareholders. So Kasozi has put it clearly that when you are doing all these things, let us find a way of having us in Uganda Telecom. Safaricom, just go to Kenya here and see what Safaricom is. You cannot run away from communism fully. Government must have what it owns. There is a corporation called Uganda Development Corporation. To show you our indiscipline, at Yak Sugar, buli mwaka bajiwa sente mpitirivu. They are still under that. Ono musajja, my friend in Western Uganda, Tugume Inspire Africa. How much money has government sunk in? Magola, how much money has government sunk in? So, kitegeeza nti, the mafia is still having an upper hand.
agenda n'aleeta company like MTN it has come n'agenda mu State House n'agamba the people who have power that you have your cut is here. The company bayina ki, they have come with capital. For us, our capital is power, the gun. Budget to our environment. But that's why you see when the Ugandans are being cheated, people are saying data, we are using data. It is they must recover the money to give the mafia. You get me? Yesterday, outage goes off. Rather, they blame it on power outage. We all know PR. That is a PR statement. You PR kugamba amasanyalaze gagenze. MTN itaina, if the investigator here amasanyalaze gabaga kagenda wega generator way. How much money does the investigator make apart from selling food and a few people who come and support us through watching us? But they can maintain a generator running 24/7. So MTN, with all that might they have, with all the mafia I've told you, or UEDCL now, you think they can fail to power a generator? Kintu kino gye kiva nti we baleeta their business in Uganda. Company gyakugambye UTL. UTL looks silent. Tebalabika naye most of the telecommunication companies in Uganda still use their equipment. Do you know that? They pay a token for the services, and that's what they survive on. All security agencies, all what still use UTL. Yeah. Even MTN and Airtel still use UTL. Yes. So what UTL just needs is kututumuka eveyo. However, mafia ali nominal shareholder tajakiriza UTL a player at the end of the month you will not receive anything on your account. Which is very true, because UTL is in charge of Mpoma satellite. Yeah. It is in charge of they have the cables everywhere, even the mast in Kololo. UBC and UTL, they are the biggest. Kati, both they are happy. Mafia yagamba government tufayo mwe mkolezo nezino eza calling ezachi muzitulekere nena kuzino tubawako. So if UTL goes bare knuckles and comes for this retail service, MTN will collapse. Ugandans need to know that real MTN is not there. It is just a mafia thing. So when the Ubuntu comes in, people start striking. He has told you in Ghana things were not good. Nigeria the same. They have first it into akatonako kebaina ka connection kebaina. Investor atandise okujjamu ki. Do you understand that this is a listed company? A listed company. Kasita wajjawo okwemulugunya okutono. For example, let me bring the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz, Iran bwegiggala bweti. The barrel goes up. Yeah. Fuel. Buli kimu kikollapsinga. Because fuel will not move. So when somebody coughs, the real owners now of MTN, somebody must have hoarded their money. Najjamu konagamba, let us see what is happening in those countries. Here, because government knows it that oyo MP go gambye, David who? Musila. Ebyo byokuvaayo, and he was very smart. Yayambadde yellow. Kulaga nti wa NRM naye ayina okwekalakaasa. Government tesobola kuvaayo because they must protect omunyago gwabwe. Sente mpitirivu jakoze bakola. Luli bwe yalinga yakajja ndowooza twali twakatandika okukola nga you'd be there ogenda kulaba unsolicited messages zizze. Do you know how much money they would make sending you that Arsenal 2, Man U 0? They send it to about 5 million people. 5 million people or 1 million people. Nga buli omu bamusazeeko siringi bibiri. Ezo sente meka.
in just a second bakusigwe naye amawulire ngafuna kumbe bwe bakutemyeko ebibiri toli muntu omwe muli bantu miliyoni emu basindika mulundi ogwo ezo sente abamanyi okubala sente ziyikirawo mulundi gumu. Waliwo buno obupya obujja obwa callback tune bw'okola ensobi n'onyiga simanyi yes oba nkayina engeri gye kapiyaringa oba owedde siringi 600 for a month. Kati waliwo kapya ke babalese technology empya. Do you know it? Because when you call, for us here, we have a lot of talk time, you have airtime on your phone. Na airtime agwako nga tomanyi sometime because you're busy. But when you send, when I call Kasozi, nga sina airtime, edda, simu teyayitangamu. Naye kati, teyitamu naye ono afuna ki? Afuna beep. A beep call negendo wono. Kati when it beeps him, when I put money, when I load money, the first thing they do is to deduct that money. The beep. It is charged. So MTN is making a lot of money in Uganda. We should not, we know it, but like I've told you, it is going to be very, very hard for this government, the way it has framed itself, to go back to the other communism nature of owning. I've read for you, UDC owns, by the way, UDC, if you see the companies, government they're running, Chira Motors, none of them is profitable. None. So we are going to be with MTN until maybe another government comes up. But I can assure you, sorry, you Ugandans who made losses yesterday because these days transactions are on mobile money and MTN is the biggest. I'm very sure some people went to hotels and were forced to wash dishes because you can't transact. Waliwo ne gwe manye yagenze ne wa makanika nga amanyi ne bamulyako senga amanyi simu yeefu. Buli lwate baje n'abalugudde. Olugwamu nagijjeeko nenjiristartinga nenkola ki wa okuba teri kigenda mu maaso. It was for 12 hours. Ugandans bakoze loss yesterday. So it is very bad. MTN mweddeko. You can still make the money the way you're making it, but try to know that now Ugandans know who you are. We know muli basuubuzi. You have your nominals here who are powerful, who make that money every day. They can afford to go to good schools. Wawajjako n'agenda mu UPE. So that is what happened yesterday, and I think going forward, UCC need to be better. The government spokesperson needs to be better and tell Ugandans, because emikutu mingi, you can pass through emikutu jonejiriko online and you tell people what is going on, such that the people who are soliciting money from us, Mubucham, we can be able to protect Ugandans better. Well, Mukuru philosopher, after almost nearly a year, eyali Chief of Military Intelligence, Major General James Birungi, is expected to be arraigned before Uganda's court martial and will be charged with treason, terrorism, corruption, and murder. Major General Birungi has been under detention at Makindye military police prison. When he was arrested in about August last year, it was said that there was an investigation into a string of suspected improvised explosive devices that had been discovered and detonated around Kampala and initially blamed on the Allied Democratic Forces Mwami Mukuru. But according to military and security sources, subsequent investigations hinted that it was indeed the works of Major General James Birungi. Bw'olabanga omuntu omukulu mu magye nga ne rank ya waggulu bwetu okubeera nga agenda kubeera charged with such heinous charges, what does it bring to your mind? And since Major General James Birungi ate agenda kubeera witness ku side ere ya Dr. Besigye, kimulekawa?
ekintu kino kikyennyumira bunyumizi nti ebizibu bya Uganda nga Gaza bwagambye nti n'ebyemutn biriterera mpozi regimu ekyuse nabino ebisinga bijja kuterera regimu ekyuse ate tujja okumanya ebituufu kuba kibeera nga birungi essaawa eno avunaanibwa olw'okuwa information enkyamu okufalsifyinga documents eza intelligence nga naffe twabirabako naffe twasooka okuwakala ku kyennamugongo ne tugamba obwo bulimba waliwo kigendererwa birungi ku ranka ye nga yabadde akola ebyo byonna kati munnayuganda omunenyesaawa okubeera ne mistrust eri gavumenti kati balamukeera otya neokola DNA enowooza bannayuganda tunakkiriza DNA ebibadde ku birungi nowooza nti tunakkiriza DNA eyo balamu so mistrust mumugikuli yeetinze lwaki ddala ku ebyo byonna kasozi wezirawo nenfumiitiriza tandika nti okujustifyinga okulumba olubiri lwa Mumbere ti ddala information yali ntuufu Mumbere waaliyo obuyeekera nga wano tubulabye ntandika ntya okukkiriza mu kulumba Kichwamba Technical College nti yali ADF nga tukirabye nawano beekwasiza ADF ne tukizuula nti birungi baali balimba bayitiramu ADF kakati ebyekichwamba baba abikola mu biseera ebyo byali bituufu Lubiriha primary okugirumba nga twalabako nti nno n'abalumba batambulanga kyere obudde bukedde n'amajambiya poliisi gyeri buli kimu gyekiri ne balumba ne tukakasa obwali bwaki buyeekera ddala obutuufu ne tukeera enkyanga bomu yawane Kampala yo tukizudde si kituufu ng'abali mu intelligence be bamu be bakola ebyo ne tutunuulira okuba Kyaddondo Gibe Kiraabu nga agasirwe ne banne baamanya n'ebyakolebwa byonna ne tufiirwa abantu mu bulumi obutagambika nga intelligence yamanya kaakati wekibanga ku Kyaddondo Gibe Kiraabu intelligence yamanya neetekola ne kibeera nga ku bomu gye baakuba ku Uganda ku Matazidde intelligence yakirimu era obukakafu tubulina nti baalimba bomu eyakuba ali ku Jubili ne ku CPS ne kibeera nga sitiru era byali byebimu bomu eyo Kaleerwe nga kakati biri ebirala byebituufu tukirize n'okubeerayo kwa ADF operation Shujja n'operation Ndatuzikirize munnayuganda bwawakana nti ne konite yaliyo omuwakanya otya kubanga ne information tugifuna nti n'ekifaananyi kye bakozesa makyali yawe South Sudan gwe bakozesanga koni tetulabaga ku kifaananyi kya koni ekirala kyonna mwatesa ne koni nti Sevo todda kutuweerezaayo kirala kakati ebyo naye bibeerawo munnayuganda wakeera ekya n'abuusabuusa buli ekintu kya gavumenti tolina wojja kumunenyesa kakati essaawa eno bamusibye omwaka mulamba era twebaza nnyo gye n'omuhoozi nti atukoleddeko kyamaanyi omwaka mulamba bamusibye tugenda kumulaba nga ajja kujulira Besigye omuntu y'omu omulimba ajja ajulire Besigye ffe batugamba nti omuntu agubye n'amanda tasobola kuba witness wa muntu ali mu saati njeru abantu abo bakwatagana batya ababiri ono yenna agubye aweddewo n'obukookolo bwa bbulaaka nti n'agenda ajulira owa saati oba saati enjeru abeera mu ofiisi ono ali mu kibanda kye ky'amanda bakwatagana batya kaakati ddala birungi atandika atya okujja okutuwa information entuufu ku Besigye n'obuyeekera bwe birungi oyo ogambe nti bannange omuntu agenda okujulira Yesu ku effort eno tuleesaani nti Mandwa yegenda okujulira Yesu nga nange nzikiriza byegenda otubuulira tibana Yesu yakomererwa era ajja kudda atuuko nti ani abibuulira nti Mandwa Uganda Mandwa nga yegenda ojulira Yesu omwana wa Katonda yakomererwa n'afa n'azuukira ku lunaku olwo era ajja kudda asale omusango nga Mandwa yeetuwa obujulizi eri bamuvunaana bulimba agenda kukola ki agenda kujajulira Besigye era kukkiriza eggwanga lino Mukama atubeere tugenda kulaba Mandwa ku katuuti oba neeba eyambadde banagiwa na gawuni ndowooza n'omusaalaba oba mu bulago Mandwa ng'ekyejulira Yesu yakomererwa ku musaalaba era agenda okudda Mandwa ye birungi yagenda
bannaye okujjako okuswala keesi eno baali gikomeze yabesigye muleme kuswaza nnyo gwanga kuba nze wendabira birungi sigenda kudda debatinga ku keesi yabesigye kati wena debatinga kuki so eggwanga lyeryo lyetukola ki lyetulimu at the end tunagenda okumaliza nga birungi avuddeyo nga Seyidi unless nga Muhoozi approves ti asobola okufuga eggwanga naggusa ekintu kino ate naye kijjamu kaluubirira kuba birungi ogenda omuvuna ojja kumaliza n'abanene balina olugenderamu kaakati otandika otya okufutiza birungi kale nga Muhoozi naye kansize challenge ewuwe ofutize birungi olw'obulimba oleke Kayihura omanyi Kayihura obulimba obwalimbibwa mu ggwanga wano so Muhoozi woba wakola bino tusooke tudde e Masaka ku bijambiya tudde ku baana abawala abaafanga Entebbe abo bonna tusooke tubinonoozeeyo tuvunaane birungi kuba ono abadde nga whistleblower okutulaga nti ebintu ebibadde bikolebwa mu gavumenti ebisinga bya kifere Kayihura nze nga nagamba wano yakwata muganda wange ku Ipusaamu taata gye yali yagula nga nze kennyini nze nagikiriyali nga wali mu Hayati Nakawa ne bamukwata mbu yabba ne bakazaawula mu Ipusaamu eriko ne kaadi ne bamuteeka ekireka wali ne bamupositioninga ne Kayihura najja abadde babba emmotoka ne kazaawula emmotoka eriko ne kaadi obwo bulimba Kayihura ne bamala ne bakwata mukwano gwange Bike bamujja mu kikoni wali tibannange wuno yabadde akuyoba olw'okuba yali anoonyereza Kayihura ennyumba gye baali bagenda okubba ku Muyindi we yabinoonyerezaako ne bamusibako nti webamukuba terrorist ne bamutwala ne Nalufeenya ne Kirumira ne babase era ne bebattira Kirumira baali bonnono yali mu mmotoka eno eri nga bonna baalina bakolako association basurvivor b'e Nalufeenya ne bamuteekayo Kayihura ne bajja ne mawulire ne baleeta n'obwana omulumiza bwe baali bayeekera ne bateeka biliyoni 2 ku akawunti ze ne balaga President Museveni nti okumanya omusajja abadde yafuna ne ssente okuva ebweru biliyoni 2 ku akawunti yagenda okuvaayo nga basijjeeko ne bagamba President Museveni operation yatute biliyoni 2 bamugjewa Dubai nga bamugje mu kikoni Kayihura n'alimba ebyo byonna feere eggwanga lisigala kyakkiriza mu gavumenti era tugenda kuliza obujulizi bwabo nga balumiriza Besigye ggwanga kyeryo so eggwanga mulyonoonye nti mutuusa okuba nti abantu bakyalina trust mu gavumenti President Museveni wa wano ne gavumenti ye ne bwajja nga yeetukuza bw'ati bannayuganda bakwata sayidi ndala oba Mistress gye mukuliyetiza okumala ebbanga ki eddene so kaakati birungi mwe mumanyi oba mumusonyiwa oba mukola ki mumanyi tewali kijja kuvaamu kubanga tulabye wano obulimba ng'ebisinga ebikola gavumenti 98% bulimba Samusoni Mande Anthony Kyakabaale baali bayeekera kati Mande yakomawo tubuze Mande history ya Mande obadde yali mu obuyeekera bwe yali Tanzania nsonga kye yamuviirako ku exposinga mugundi mukugula ebyokulwanyisa okuva Tanzania n'ebiki kyamaliza kimukwasiza Samusoni Mande kaakati n'amala n'akomawo nga naye amazima amatuufu weegali bwali bulimba so kaakati ebyo byonna we tubiraba gavumenti mutandika mutya okutukakasa so Muhoozi alina challenge waaba n'ateekawo alternative gavumenti eyawukana ku yaabano ffe batugamba if you want to expose to the frog that there exists different kind of water you throw it in hot water okulaga ekikere nti waliyo amazzi amalala wokijja mu gaswimming pool n'okuteeka mu g'ekidiba tekijja kukakasa nti mazzi ga njawulo yadde gali gaddugala gano gatukula wabula kiteeke mu gabuguma mu seconds nga kibuuse kimanya amazzi sigeega so okutulaga nti gavumenti ya Muhoozi si yemu n'ey'abano mu exposing ekintu ekyo mukimaleyo mudde ku Kayihura kuba byonna bijja kwetoola bidde wa Kayihura naye mukwatemu Muhoozi mukwatemu ebyalema kitaawo gwe bikole President Museveni singa yakeera ku mivumba gy'ennyonyi n'ateeka sale mu kkomera emyaka 12 tewali yalize kubba mu ggwanga wano singa yakwata space yoza kuzeebidiba n'agenda amusibira ettololo n'akeera nga n'alima tewali yalize kujooga naye yabaapiizinga babba n'abaweeweeta nako eggwanga nali Muhoozi naye waanaaweeweeta bajja namwetemulira abantu Comrade Gaza, here we are. Major General James Birungi
might be by now already having had his time in the dock. Where do we go from here with his arraignment in a court martial? David Jaco, abantu military mu Uganda is understood by very few people. If you are to understand the military, you have to first understand the longevity of President Museveni. President Museveni and his group, when they took power, ojjukira ku steps the parliament yagamba this is not a what? A mere change of guards. It is a fundamental change. And we all know Mr. Museveni has ruled Uganda now for 40 plus years. Military science has it that if somebody is going to rule forever, there must be eliminations. You get me? If this was a kingdom, but it is not, it is a state. So eliminations how? Eliminations are come like this. That a certain group, for example, the ones who took over power, the ones who captured Kampala. You have captured with them. You remember, you promised them we are going to the bush. When we capture power, we shall become rich. You are in rags. Tulwane ensolo yaffe tugenze kuyigga. So bwe bayigga ne bagifuna. So when they come, remember most of them were amateurs. That's why the government then became broad-based. Basemogerere bajja ne bakwata muko bani ababa broad-based abedda. If you are to see today, nabo tetukyalina broad-based. It is called purge. You must purge if you are going to rule forever. Purging means a generation yajjako ojiwa myaka 10. After 10 years, yadde bali so loyal to me, they must leave. Then, because for you, you're the master planner, you are the Lord Voldemort. Lord Voldemort, for him, he sees everywhere. Gamba kati Kasozi, mwampa nnyo when we twali tulwana, your parents batuwe muogo ne batuwa eki, kati Kasozi nkufudde chief of staff. Kasozi ne yeewaana bamuwadde abakumi amwefe babazadde baffe balwana. Balwanirira kintu kino. That's why they are rewarding me. Tuli mu kintu. So Kasozi is going to be loyal, but in doing his work, he will make mistakes, and by those mistakes sometimes are planned. It is called in the army fit for purpose. Fit for purpose in Katwemba njagala, for example, kugula junk helicopters. Or not even, I should not call them junk. Bwemba njagala gula helicopters. Ngamba Kasozi, you are going to become the chief of logistics and engineering. The chief of logistics and engineering mu majje ye procurement officer. Yagula buli kimu. So if I use Kasozi to buy, and it is his signature, Kano Kasozi has procured, then abantu ne bagamba biki bino Kasozi bye yaguze ne tumugoba. So what has come? How many army commanders have we had since the first army commander, I think, was Eli Tumwine kuva we bawamba? We have had Eli Tumwine, Salim Saleh, Mugisha Muntu, Odong Jeje, abo bana, Kazini batano, I think Ronda Mukaga, Katumba Wamala Musanvu, David Muozi Munana, Mbadi Mwenda, Nawaliwo. Number 10. But there is only one constant, the commander in chief. Ali one. But commander Bamikabo Badena Kumi to Babazi. And they have been generals. So the constant is one. When you come into the system, you must know that the constant is what? One. So when you come and you fit for purpose, Virunji came, he consumed a lot of intelligence, his time is up. How they remove you, if you're lucky,
you get retired. If you are unlucky, cases will be put on you. So like Virunji, like we have also said that maybe most of them also get excited because they are not trained. If they are training they received, when they get these positions, they misuse them. Ngate tomanyi buli kintu kyokola baba bakola ki bawandiika nti wano yakola kino yali ayagala budget n'agamba waliwo terrorism ne bafuna a small boy Gaza genda you bust on the bike gamba mulaba waliwo terrorism ejja Sevo budget tutaddeyo because they want to pass a budget. Justify their terrorists acting in Kampala. Museveni akutunulira n'azikuwa naye baluba a return of sins number 4 yagambanga kale kayura clean your name, clean your house. In 2010 nali South Africa n'agambye World Cup June, it was July kati tuko Ghana we bagikuba. MTN had promised us that we will stay there for as long as Africa is still in. Kati Ghana we bagijjamu mu quarter finals. Naffe ne tulinnya nnyonyeeko mawe Uganda. We tudde Uganda, my friend Tina Wamala calls me. I was stayed with the Luandaga. To reverse and Luandaga bambi RIP may his soul rest in eternal peace. Na twita nagamba Gaza ne Luandaga muli ba senior mu sports mujje World Cup tutegese Chaddondo mujje tenti ya muweri Guinness Book Gaza nkukole you have two crates Luandaga ina crates B nagamba nakadda nagamba jangu okudde mu bintu nenkubira Luandaga nemubuuza gyoli Luandaga nagamba Gaza ngenja kusanga yonzija ndi nkyali wano ku Stella. You know, he had a bar. Nina byemaliriza naye nzija njagala kuleka abantu bange nga mbasetize nabo balaba. You know, I can't disappoint Tina Wamala. Nalina akatuuka nyingira bwenti nendaba Kyaddondo eno mu maaso wonna wali dark. Tekibanga ningamba kiki kino nze I'm a Kyaddondo guy. I support MTN heathens. The other side near the mabegeri nga wali action kati. My name, your namesake called Kasozi, nali naye ku university nga akolera silk events. Bebategeka ki stage kati ngenda musangawo nga nyingi nagamba Gaza, you know I was a footballer nga njagala nnyo nagamba Gaza kiki ekikuleese wano nagamba Tina Wamala invited me to go and drink a beer as I watch the final. Naneegayirira nagamba Gaza va wano nemugamba kulwaki nti wano tewajja kunyuma. Nemugamba kiki nagamba nakwata kakaadi katag nakampa genda nemugamba tewalala bakuyise nemugamba UBC bampise waliyo minister Kabakumba naye because of Wamala njagala nagamba genda eri ebiri wano bagenda bireringa mu birabe eri nagamba va wano kwegayiridde muganda wange wano wabbowa tewali walungi abantu betuyise ba byalo nenkubira Medad nengamba Medad ondese wano ku mawon picking bangambe wano tewajja kunyuma Medad yandropinga naye nga agenda wa ku UBC Medad nangamba Gaza ntuse kufuna ka boda onsange nga gembe likumbi na kutandika kachembuza yetine yabayita ngorede yeujya nga byebali nengena nengambuza ku Tina WhatsApp tenti yaffe yali mabegeri nga ku kizimbe ekyo nembatunulira bagayi nembagamba ngenze ku UBC tuli ku UBC tuwulira fireworks tugamba kiki kumbe bomu zitandise. So you can never know, people have their stories. Buli omu alina story ye people who narrowly survived death. Kati if you can stage manage a terrorist attack, not abantu babendi. Jacob, people died. I lost about 4 friends there. I lost Sean,
A couple of people shown yali ku Mine was Abiliga. Kato yo shown alabika yeyanduza yeyali. Ate kati Kasozi oyo naddamu ne mulaba after like 2 years n'aseka. Ngali wali ku Legends ne mugamba Kasozi wantasa obi nagamba nagamba me it was instinctive then alaba ebintu nga tewatujja kunyumirwa. Kumbe mwe bayise Katonda okuta. Kumbe kirabika simanyi kubanga abaali awo ewalera furagamiza abakosola b'ekizimbe kyokka kiri. Kati, what I'm trying to say in Songaza General Virungi, I've known him as a smart general, but I've told you he's in the system that must change. When it is your time to be purged, fit for purpose, your work is done, you get purged. Today, thanks to the commander-in-chief of the defense forces, he allows people to retire from the army. People, actually next month, they are going to retire Katumba Wamala. General Katumba Wamala is retiring. General Tema Awang is retiring. Several others. Bagenda kuva mu maje bawumule. So bw'owumula bw'otyo ng'okya oliverelake gwe wajja, actually the trained ones, they don't make mistakes. The well-trained ones abajja kukola kuservinga abantu naye bwe wajja ng'olowooza ogenda kukola billions in the army, you make mistakes. The mistakes will come in the form of you justifying a terrorism act which is not there for you to get classified what? Expenditure. And when in most cases they get these classified expenditures, they turn them into, they misuse the money. And that's how you see. But a person who earns 5M, why is he a millionaire? A billionaire. Where do they get money? It is through the classified expenditures. These guys get purged. What General Virungi is going through, it has been a year. It is also a lesson to others. Mwaka gumu agumazemu detention. Era is not going to be released. When he appears, they mention his case at the court martial, and then they will take him back. A quick one, a strange one, Kantandike nawe. President Museveni addressed the country on Saturday and said something in relation to Honorable Miriam Matembe. Nagamba, she entered the court while leaving. No, he was and forgot to do the same while leaving. Yes. Miriam Matembe, I met her at All Saints Cathedral and Nakasero Jayabadene Thanksgiving Erikatonda. Era nagamba nti, I imagined my brother Museveni was revealing to the state that he is not the keeper of his sister. Matembe said she wished to remind the president of the very curse that God declared on Cain and invited him to reflect on the biblical account. Despite her criticism, the former minister said she had no bitterness towards Museveni or his son. Otherwise, I'm praying for him. I forgive him and his son because they do not know what they were or are doing. A quick response to you. A quick response is Jaco, you a man. Fortunately, we are all men here. When you are in pain and when you have no hope, you'll feel the pain. Jaco, today, if you have $1 million shilling in your pocket, you can't feel hungry. Do you know that? When you have money in your pocket, you can't. You will not. But the moment you have only 1,700, so you will be in pain. When Miriam Matembe, Honorable, was arrested, some of us shed tears when you saw Odonga Oto asking, you Ugandans out there, where is Miriam Matembe? She is 73 years old. These people are being detained in basements. I don't know whether there is a VVIP basement. Definitely. Or I don't know. We have proved Rakzaria's basement. I don't know whether it is there. But if it is not there and it is a torture chamber, you can't go there and come out smiling. You are 73-year-old. So when Matembe was limping, she was in pain. When she secured victory,
like I've told you, when you have money in your pocket, enjala tejja kuluma. When she got victory, she started smiling. She became happy that I've gotten my peace back. God, thank you for listening to my prayer. She started jubilating. You get me? So you will not see somebody will not limp when they are happy. They will be happy. So that is what, of course, Mr. Museveni is a student of philosophy. That's how he has managed to rule this government. That's why he has become a constant alone. He knows when to bring his jokes. He knows when to throw this there. Because the son said one of the reasons I'm going to jail Matembe is for claiming that she's my aunt. She's not the sister of my father. My father has only one sister. I know her. That's what he said. In his tweets. Wow, Bwana Kasozi, ku Miriam Matembe, who did you believe? President Museveni, Miriam Matembe? No, sir, before Nalina Gambira Woda. Timuhozi waba akwata Matembe kijja mubeera kizo asobola okuba bumeranga nga wokuba tena nekuddira. Yes, ku Matembe kijja kuba kizibu, otafiire kijja kuba kizibu, bali omunsi yalaalira lwaki nakozesa akagero k'omu Bible ti bali Bayudaaya. Ffe abala tuli ba Gentiles. We are Gentiles, we are outsiders. Yes, bali ba in group, we are out groups. Era mu Bible waliwo twasomanga batuga nti omuyudaaya omusinga yeenenya nakkiriza Kristo ba Gentiles 10 mu dropinga. Kuba ye eryali eggwanga eddonde era ne mu ggulu kuba ngendo tusalira omusango ogwabiri mu abana 12 bakiikira bika 12 ebya Isirayiri. Naye imagine eseri mu biliyoni n'aba Bayisirayiri bali mu biliyoni 9 mu ggulu balina ababawoleza 12 ffe biliyoni tuyina 12 bakulaga engeri oli gyali favored. Matembe bali favored. Matembe singa abadde ddala ku toki entuufu oyingira basement n'otula ku gundi toolbox gye bakozesa for tertiaring osobola ofiirawo wogera ku mawanga gatokyalinga. Ate kitegeeza waliyo VVIP basement. Kaakati tulina assumption gyeri bweba teriyo then kaakati waliyo abatatwalibwa mu basement ne bateekebwa somewhere. Matembe nkukakasa talina basement gye yabaddemu. Ate kokubanga yavuddemu akagali n'agenda mu geeri n'abaana ne bamujoyina bamukwasa abagundi timumutwale mu mulage. Tosobola kuvaayo n'otandika kuweema eyo tokya yakika nange we baba bantwalamu eyo batutwalengayo sifuddeeyo. So Matembe bano be ba favorites. Mochovala President Museveni yavuddeyo n'amukomentinga nako tyawe Matembe sister we. Then Matembe n'okulaga nti yakozesa n'egundi bakiyita false analogy oba comparison. N'akozesa kakooti aka Bible. Mu President Museveni Matembe muhoze kye bamukozeho kale waba mu basement kyenkanana kye bakola Abeli. Omanyesa gye bata Abeli Bible etugamba Kayini yakwata akayinja akatono n'akuba Abeli nga tafa n'amugamba akirikwata ekinene okube lumuufe n'afa. Matembe yafudde twalaba nakaddameji Elias Lukwago twalaba engeri gye yakwata ne batulaga ali mu diapers. Yes, batulage yakamatembe kamukale ne wana abasangula ntiga Gentile yoli Elias Lukwago ono mudaya. When I read the All Saints Cathedral Nakuregulo, ku Thanksgiving, Honorable Miriam Matembe yakubye dansi n'agira kingeni waliyo mukyala bireete okukakasa ne kano nakalema yabadde wali naye ng'akozebwa n'abaalayira ku parliament bakuba president bazinanga amazina Matembe ge yazinga. The week that was na production tubaddeko ne Case Juma wamu ne Gilbert Ian. Until next time, God bless you. Goodbye.